Welcome to ItzRafiq. Here are the few Viva questions for your HSLC practical examination, which is going to be held tomorrow. Kali tumalukor practical examination ase. Asha koru hokolore preparation bhalke cholise. Tumaluke nishoy paba bikhekke C programming aru HTML ei duta bhalke chale hol. MySQL or কোনো surety নাই koribo dibone nediye. আৰু এতিয়া ভাইভাত এক্সেক্টলি কমন কোৱেশ্চন কোনেও দিব নোৱাৰি কাৰণ যোনে এক্সাম লৈ আছে দা ইনভিজিলেটৰ তেওঁৰ মাইণ্ডত যি আহে তাকে সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকেও সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ ইউৰ নেম এইটো এটা ভাইভা কোৱেশ্চন হৈ যাব পাৰে সো এক্সেক্টলি কোনেও ক'ব নোৱাৰিব ভাইভাত কি সুধিব ষ্টিল কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হয় যিবিলাক নৰ্মেলি ভাইভাত সোধা হয় তেনেকৈ কেইটামান কোৱেশ্চন মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ কিছুমান কোৱেশ্চন মিছড হৈ যাব পাৰে কাৰণ অতি সোনকালে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে সো হেগেটা কোৱেশ্চনে ইয়াত এইটো ভিডিঅ তোমালোকে পাবা আৰু যেতিয়া তোমাক ভাইভা সুধিব ফুল কনফিডেন্সত এনসাৰ দিবা কেতিয়াবা এটলিষ্ট কিবা এটা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিবা একেবাৰে চুপচাপ নাথাকিবা তেতিয়া নিশ্চয় ভাল মাৰ্কছ পাবা আৰু এবাৰ যেহেতু প্ৰেক্টিকেলত 30 মাৰ্কছ আছে সো লেটাৰ মাৰ্কছ টোটালি ডিপেন্ড কৰিব প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেলত যদি তোমালোকে কম মাৰ্কছ স্কোৰ কৰা তেতিয়াহ'লে থিওৰি বহুত স্কোৰ কৰিব লগা হৈ যাব গতিকে ভালকৈ দিবা যাতে 25 ৰ ওপৰত মাৰ্কছ থাকে 25 ৰ তলত থাকিলে লেটাৰ পাবলৈ বহুত প্ৰবলেম হৈ যাব হোৱাটএভাৰ ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা চি প্ৰগ্ৰামিঙৰ কুৱেশ্যন হু ডেভেলপ চি লেংগুৱেজ ডেনিছ ৰিচি নেম ওৱান IDE টু ৰাইট চি প্ৰগ্ৰাম answer is code block আৰু বহুত আছে যেনেকৈ টাৰ্বো চি number 3 what is the extension of a C program source code .c hobo number 4 what is the extension of C program executable file it is .exe what is a loop repetition of same statement for a specific number of time is called loop what is entry control loop যিবিলাক লুপৰ বিগিনিংতে কন্ডিশন চেক কৰা হয় হেবিলাক এন্ট্ৰি কন্ট্ৰোল এক্সিট কন্ট্ৰোল যিবিলাক লুপৰ কন্ডিশন এন্ডত চেক কৰা হয় হেবিলাক হল এক্সিট কন্ট্ৰোল দেন এক্সাম্পল এন্ট্ৰি কন্ট্ৰোলৰ হ'ব ফৰ লুপ আৰু এক্সিট কন্ট্ৰোলৰ হ'ব ডু while loop how many types of loops are there are 3 types of loop while do while and for loop number 9 name okay 3 types of loop while do while and for which loop can run at least once even if the condition is false it will be do while loop then nested loop a loop inside another loop it is called nested loop how many parts are there in for loop name them there are 3 parts initialization test expression and update expression which operator returns the remainder it is modulus what is an array? An array is a collection of similar data items where data items are stored in contiguous memory location. Contiguous means serial, like one after another. Okay. What is the first index of an array? It is 0. Can we store roll number and name inside an integer array? No. We cannot store both in same array because roll number is integer and name is string what is the capacity of an array the maximum element that we can store inside an array is the capacity of the array which function is used to return the number of character inside an array that means to find the length of the string we use strlen okay which header file should be included to use strlen function it is string.h number 20 what is a function? A group of statements that perform a task together is called function. Name 2 type of function, library function, user defined function. The definition kita khudila eneke koi diba library function the function which is already defined in header files. These are library functions for example printf, scanf and the function which definition the user should write own self or the programmer should write own self it is known as user defined function. Name any 2 type of library function it's printf name any 2 library function printf and scanf what are the different parts of a function different parts are function declaration jot ami function to declare koru
function call যেতিয়া আমি ফাংশনটোক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ মাতো and function definition য'ত আমি ফাংশনটোৰ ডেসক্ৰিপশনখিনি লিখো what are parameters parametersৰ থ্ৰু দি কি কৰো আমি ফাংশন এটাত ইনপুট পঠাও so the input passed to a function is called parameters parameters বিলাকক arguments বুলিও কোৱা হয় so মনত ৰাখিবা argumentsৰ definition খুদিলেও same টোৱে লিখিব ক'ব পাৰিবা what do you mean by void as return type of in a function or of a function void means যেতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামে একো ৰিটাৰ্ন নকৰে যেতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ পৰা আমি একো ৰিটাৰ্ন নাপাওঁ তেতিয়া তাক void বুলি কোৱা হয় what is a global variable the variable that declare outside of any other function is called global variable means bracket or parenthesis or outside of declare কৰা হ'ব main function of ভিতৰত বা any other function of ভিতৰত declare নকৰে যেটো বাহিৰত declare কৰে হেতু হল global variable and global variable can be accessed by all the functions what is recursive function when the function call itself it is called recursive function what is a pointer is a special variable that store the memory location of another variable how much memory space is required to store a character variable it is 1 byte and for integer variable it is 4 bytes what is dynamic memory allocation when we decide to allocate memory space at the runtime it is called dynamic memory allocation what is the use of malloc function it is used to dynamically allocate the memory space during the runtime means malloc function use কৰি আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰো তেতিয়া আমি dynamically memory assign কৰিব পাৰো আৰু প্ৰেক্টিকেলত তোমালোকক লিখিব দিব পাৰে সো লগত ব্ল্যাক পেন লৈ যাবা ম্যাক্সিমাম স্কুলত আগে লিখিব দিয়ে means যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ গিটা আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টত লিখিব দিব তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেল কৰিব দিব লিখিব দিয়াটো মেইন কজটো হল কেতিবা কিবা কাৰণত তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক যদি মিসড হৈ যায় তেতিয়া হলে তোমালোকৰ যত লিখিছা কপি তাৰ পৰা চাই হেতু মাৰ্কস দিয়া হ'ব সো হিমানখিনি এতিয়া আহু HTML আৰু CSS ত full form hypertext markup who develop James Berners-Lee কোড আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো নোটপ্যাড HTML document চাবলে আমাক কি লাগে web browser two parts of HTML document head আৰু body list two type of HTML element container আৰু empty container মানে যত আমি on আৰু off দুটা টেগ পাও আৰু empty মানে যত আমি অকল on পাও off টেগটো নাথাকে হেতু হল empty element তাৰ পাছত আহিল img to container নে empty img is an empty tag বহুত কম আছে img হয় তাৰ ভিতৰত hr আছে br আছে আৰু কেটামান আছে আৰু কিছুমান টেগ অপচনেল থাকে মানে ক্লোজিং আমি কৰিব পাৰো বা নকৰিব পাৰো যেনেকৈ ইনপুট টেগ বা li টেগ ক্লোজিং টু তাত অপচনেল থাকে মানে আমি কৰিব পাৰো নকৰিব পাৰো what are the attributes of img tag src alt height width আৰু বেলেগ কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট টেগৰ এট্ৰিবিউট মনত ৰাখি দিবা যেনেকৈ anchor tag table tag frame form এইবিলাকৰ এট্ৰিবিউটও মনত ৰাখিবা প্ৰায় সিমিলাৰে হয় what is the use of html we use html to create web pages what is the use of css we use css to design web page list different way to write css code different ways hol inline মানে আমি টেগটোৰ ভিতৰতে লিখো internal that means we write inside the same page at top we'll write all the css command together after that we'll use it and external means we are going to write the css command in an external file and we will embed it with the html document name different type of list order unorder and definition list two type of html editor it is what you see is what you get and text editor what you see what you get or example ot ahibo dreamweaver aru text editor or example ot ahibo notepad is html is a programming language no it is not it is a scripting language what is the latest version of html it is html5 what is an element everything between from on tag to off tag and including the content is known as element what are the part of element you will write on tag off tag and the content what is attribute provide additional information about the tag why do we write doc type at beginning of the html document
ডক টাইপে কি কৰে HTML ডকুমেণ্টখন HTML5 হয় বুলি ডিফাইন কৰে সো আমি যেতিয়া এইটো লাইন লিখো তেতিয়া ব্ৰাউজাৰে বুজি পায় যে এইখন ডকুমেণ্ট HTML5ত লিখা হৈছে how many heading levels are there are 6 heading level which is the largest heading level H1 which is the smallest H6 use of BR it is used to insert a new line use of HR it is used to draw a horizontal line then CSS full form cascading style sheet আৰু টেবুলৰ নাম ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে কোনটো টেগ লাগে it is caption tag what is the use of main tag what is the main tag to create a table it is table tag what are the tag to create a table in HTML তেতিয়া হলে গুটেই গিটা লিখিবা table tr td th and caption can you insert how can you insert by using image to a web page it is by using img tag which tag is used to create a link on a web page it is anchor tag and two types of links internal and external one more is there okay internal and external but according to some book there will be three kind of link it is internal local and global but according to this book two types idea ase so two types e koba what is the use of target attribute it specifies where to open the link document what is the use of loop attribute in audio it replayed a song from beginning once it finished what is the use of password control it marks the character as soon as the user enters marks means hide kori die beleg eta character logot replace kori die so that june sai ase teu gom na pabo ki type kori thoka hoise name three types of button submit button and reset submit it submit the form button it triggers some actions and reset it reset the entries of a form okay now computer network mane chapter 1 opor ketaman question moi se disu yat baki tumaluke aru nijeo poriba moi bare bare koisu I am not giving guarantee that okol egeta question e tumalukok khudibo yar pora khudibo pare ba nukhudibo pare karon practical exam ot heneke common kuneo dibo nwaribo it totally depend on the teachers what the teacher asks ketiba class 9 or book or pao khudi dibo pare list different wire technologies mane wire ki type or wire ami use koru internet connection pabole hebila hobo coaxial twisted pair optical fiber etc aru wireless technology bluetooth wi-fi wimax satellite ebila kahibo what is computer network etu definition to janai nisoy hetu koi diba different types of network pan lan man wan yate sobotke smallest to hol pan aru sobotke largest to hol wan pan to just eta small room or kaune lan to eta building or kaune man ekhon city kaune aru wan for the complete world example of pan is small room example of lan school computer lab example of main cable TV network example of wan it will be internet which network is suitable for a small room it is pan which network is suitable for a city man example of wan internet what is the old name of internet ARPANET or jodi hude from which year the internet come to an existence it will be 1969 and who started US military which network is suitable to connect computer within a building it is LAN what is host name of the computer is known as host name how can you change the host name in Windows 10 by using rename PC option in which directory will get the hostname file in Linux OS it is etc directory what is IP address the numeric address assigned to a computer while it is connected to network is known as IP address what is MAC address it is a unique identifier assigned to a network interface card who provide MAC address hardware manufacturers why can't we use hostname as uniquely identified computer on a network we cannot use because sometimes two or more computer may have same name then we will have difficulties to identify the computer so we cannot use host name to uniquely identify we even can't use IP address to uniquely identify because sometimes what happen in the same network it might not possible but in two different network there might have same IP address at that situation we will not able to uniquely identify the computer so we can use MAC address
or we can use all the three options to uniquely identify computer in a network. MAC full form media access control. MAC or size to remember koriba OUI kiman lage ba MAC address to kimanta digits thake, who provide OUI, this remember. What is a hub? A hub is a networking device that connect the computers on a network. What is switch? Same definition, just pisphale add kori diba. It also keeps some routing information. What is a router? A router is used to interconnect two or more heterogeneous computer network. Heterogeneous means different kind. Same type নহয়, different kind of network দুটা connect কৰিবলৈ router use কৰা হয়. What connector are used to connect the computer to a hub or switch? It is RJ45. And how many pins are there in RJ45 connectors? There are 8 pins. 8 pins মানে RJ45 যিটো wire লগোৱা থাকে, সেই wireটোত total 8 wires থাকে. Means ভিতৰ ফালে wireডালৰ ভিতৰত 8টা wire twisted pair কৰি থোৱা হয়. Full form of SSID, service set identifier. What is a protocol? A set of rules that need to be followed while transferring data on the internet. List some protocols: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP. 2 protocol used for sending email: POP and SMTP. What is topology? The geometrical arrangement of computer on a network. It is called topology. And different type of topology: bus, ring, and star hybrid. In bus topology, we connect the computer in a straight line or in a single wire through connectors. And ring topology, we arrange the computer in a circular way. Each computer will have at least 2 neighbors. And star topology, we use hub or switch to connect the computer in star topology. And hybrid, it combination of all other topologies. What is access point? It is used to create a wireless network. We can say hotspot or Wi-Fi. It comes under access. Hotspot, it comes under access point. Then what is an hotspot? An area with Wi-Fi services is known as hotspot. FTP full form, file transfer protocol. What is the use of FTP? It is used to transfer files. Ping command, it is used to verify the connectivity between 2 computers. Ping through di ami mane eta computer pa beleg eta computer communicate koribole kiman homoy lage ba kimanta packet goi paise kimanta loss hoise hekhini information ami gom pao. Then what is the use of IP config? It give networking information of a computer. তোমালোকে যদি IP config to commandot লিখা, then you will get host name, then IP address of the computer. I think even MAC address might, I forgot it. What is the use of ARP command? ARP command is used to display list of devices that are connected to a network with their host name and with their IP address and MAC address. Not host name actually, it should be MAC address. ARP full form, address resolution protocol. Size of IPv4, it's 32 bit. Size of IPv6, it is 128 bits. Name the server that automatically provide IP address. It is DHCP server. What do you mean by IP conflict? When 2 or more computer in a network using the same IP address, it is known as IP conflict. Name any 2 popular ISP of India: Airtel and Jio. Anyone FTP client? It is FileZilla client. So these are some questions which may ask in oral examination. I covered here especially HTML, C programming and the first chapter networking. Aru belegu ase jodi MySQL or porao khutibo pare. MySQL already short questions answers disu tar pora tumaloke sai lobo pariba ba previous year o tumoi cover korisilu same chapter asile tar pora sabo para. Aru পিছফালে যেটো চেপ্টাৰ আছে লাষ্ট চেপ্টাৰটো চেপ্টাৰ 10 IT আছিল নেকি তাৰ পৰা বেছিকখিনি চাই থব পাৰা পপ আছিল আৰু অপ আছিল তাৰ পৰা বেছিকখিনি চাই থব পাৰা জাস্ট ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোত আৰু যদি তোমালোকক নোটছ বিলাকৰ PDF কপি লাগে বা কোৱেশ্চন পেপাৰ এইবিলাকৰ PDF কপি লাগে তেনেহলে টেলিগ্ৰামত গৈ ItzRafiq সাৰ্চ কৰিবা তাত গ্ৰুপ আৰু চেনেল পাবা
চেনেলটোত যদি অকল তোমালোকক অফিচিয়েল ইনফৰমেশ্যন লাগে তেনেহ'লে চেনেলত জইন কৰিবা আৰু যদি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ডিছকাশ্যন কৰিব আছে তেনেহ'লে গ্ৰুপত জইন কৰিব পাৰা চ' ইমানখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং চি ইউ ইন এ নিউ ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই